Babuza wanachuka. Unachuka. Mbanirizaako basebo ne bannyabo buli omu gy'osinziira okubeera ng'otugoberera weebale nnyo weebalire ddala. Njagala kutegeeza gwe yonna gy'osinziira okubeera ng'otugoberera wenzijidde ku mpewo nga Robert Kyagulanyi Ssentamu amaze okubeera ng'oboolyawo azambalira ku mugongoŋŋanswa bw'atyo ayolekedde ebitundu ebyeru ku njiri. Jjukira olunaku olwajjo yabadde ayugumya ekitundu ekyeri munda mu Ishaka kala ayolekedde Dukunjiri si yeva Dr. Besigye alumbyeyo Robert Kyagulanyi Ssentamu omwagalo w'abangi. Wenzijidde ku mpewo nga mmaze ofuna amawulire agalaga nti omubaka amanyiddwa nga Ibrahim Ssemujjuŋŋanda ab'ebyokwerinda bamukutte. Nsonga ki ekwasiza Ibrahim Ssemujjuŋŋanda ogenda kubeera ng'obitegeera mu ngeri y'emu. Ebya ddiini Lubowa Ssaava mulowooza tebyonoonese. Rope Jowero Ssenyonya jeyo empapula n'azikuba ku mmeeza. Obulimba bwa ddiini Lubowa Ssaava bwongedde okubeera nga bweyoleka wabula ku guno mulundi giwunye. Mu ngeri y'emu muganda wange mpuliriza wuuno musajja mukulu gwe baakutte ng'alina ranka zonna ez'amagye bamubuuza kakati muzeeyi ranka zino wazijja luddawa nga amatama ntenvu. Bamubuuza kakati ranka eya jeno eya kapiteeni ranka wagijja luddawa. Muzeeyi atasobola tasobola kwanukula kigambo kyonna. Kale naye bamukutte oboolyawo byonna tugenda kubeera nga tubitunuulira. Ensonga endala nnyingi ze tugenda okuba nga tutunuulira. Amagye g'eggwanga Uganda gamaze okuba nga gayita abagenda okwewandiisa okuyingira eggye ly'eggwanga Uganda. Muganda wange ebiriyo nabyo byewuunyisa. Mbaanirizaako buli omu gy'osinziira okubeera ng'otugoberera muganda wange weebale nnyo weebalire ddala. Omukutu oli ku DPTV Uganda and of course yenze Sajime abeerawo okubanga mbatuusaako ebintu eby'enjawulo. Nate olunaku olwaleero buterevu nteredde bubya nsobole okubeera nga nkuweereza ebyo ebiri gy'otabadde osobole okubeera nga oboolyawo obitegeera. Buterevu njagala kubeera nga ntandikirawo ne President Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo era omwagalo w'abangi. Bobi Wine oluvannyuma lw'olunaku olwajjo okuyugumya Ishaka n'agireka ng'agitadde ku ttaka ng'abateesi ba lobba bamunyenyeza mitwe. Njagala kutegeezaako gwa mpuliriza olunaku olwaleero amaze okuba nga aseetula ekigere ekisooka era wenjogerera bino ng'ali mu lugendo olugenda wali ewa Dr. Besigye kuba vasaidi zeeru ku njiri. Kyagulanyi Ssentamu agenze katulabe ebiri mu kkubo. Waliwo akayimba akagamba nti tuli mu kkubo tujja naye abeeru ku njiri kibanda wuuyo baaba ali mu kkubo ajja.
wuuyo original Anirure nagamba wewabawo mu Uganda omuntu eyeyita Anirure byayogera tabimanyi. Anirure tuyina omu ye Robert Kyagulanyi Ssentamu. Toyina kyogamba muganda wange, akasajja kakuba kalinga bidongo by'abalokole. Kyagulanyi Ssentamu mubuuze General Museveni, Kyagulanyi Ssentamu mubuuze Muwoozi, yabayita mu nkwawa. Bw'oba oyagala okukakasa nti Kyagulanyi si wa bulijjo si wa muniino, mubuuze Mpuuga the Mapuuga buuza Mpuuga umugambe Kyagulanyi yali yakugamba tongamba kasajja aka nze kale jagala kubeera nga kutegeeza nti olunaku olwajjo yayugumiza ebitundu bya Ishaka muganda wange gyagenza okubeera nga ayogerera ebigambo boolyawo byendobooza nti byabadde bituufu bulungi nnyo Kamala. Ebimu ku bigambo Kyagulanyi Ssentamu bye yayogedde yagambye nti mwami Museveni yeekwese nnyo mu constitution oboolyawo okukola ebyambyone eri bannayuganda nga buli kye bakola bagamba nti tukikoledde mu mateeka nga yeeyambisa paalamenti y'eggwanga gye tumanyi obulungi nti ababaka abasinga obungi bava mu kibiina kya NRM not because abantu babaagala wabula mwami Museveni bw'alaba nga eno constituency temwagala ng'anoonya akatundutundu kw'eyo constituency ewali abamuwagira ng'ateekawo omuntu we paalamenti ng'ejjula omusimbi gw'abannayuganda nga gutokomokeraawo ku babaka abatalina makulu. Omanyi nabagamba ano nze saagala kulimba ababaka ba paalamenti aba NRM abawano mu Uganda muganda wange mikebe mikalu tewali kyasobola kubeera ng'akolera abantu ya Kyagulanyi Ssentamu. Njagala kubeera nga nvaayo kitegedde nti ayolekedde bitundu bye Rukunjiri gye yabadde Ishaka kakati nvuddeyo. Njagala kubeera nga nkuyisako katono nnyo ewa Ddiini Lubowa Saava yeeyita ejjembe kakati ejjembe bagenda okulikuulayo ejjembe lya Ddiini Lubowa si yeeyita ejjembe bagenda kulikutuula amayembe anti kasita ogayisako kibooko go tegayimirira kakati bagaleetedde kifaalu. Ddiini Lubowa Saava obulimba bwe oboolyawo n'okwogera ebyensimatu n'okwagala okukkakkanya amannya g'abantu mu ggwanga njagala kutegeezaako nti bino byagenda okufeesinga naye nga sinnabakuwa Joel Ssennyonyi kyamukoze nzikiriza butereevu nsooke nkuwa Ddiini Lubowa Saava. Bino bye bimu ku bigambo byazaayogera ebyoleka oboolyawo. Do you think n'engeri Mpuuga gyakozeemu abakulu bano banamuleka mu kifo kya loopo? Ebintu nga bibiri bigenda kwapeninga. Mpulira Mpuuga ajja kugula ekifo ekyo bamuzzeeko. Wangi? Ajja kugula ekifo ekyo bamuzzeeko. Yadde nga bakama be tebamwagala. Adi cash. Yajja kigula bamuzzeeko kuba bakama be tebamwagala. So predicting Mpuuga okudda nga loopo. Ajja kigula ajja teekamu ssente ajja kubako ddiru gya playing awo. Kino kyali mu kulwana ekyokulaba nga yeerimbise mu kyokusaba abaana badde. Agenda kutula ddiru awo. Wangi? Agenda kutulaawo ddiru. So by all means Mpuuga agenda kudda. Era tojja toba surprised nnyo bw'olaba nga batadde abaana abo be babanja. Toba surprised nnyo okulaba nga batadde abaana abo be babanja. Eyo bargaining point ye kwagenda okusigala ng'akyasaba. Ekyokubiri. Okay. Kadde mwako. Wabawo tuyinza okulaba surprise bana abaana be babanja aba buli 18 nga bateereddwa. Ebere bargaining power ya Mpuuga eri Kyagulanyi amudizo bwalo. Bwatyo Ddiini Lubowa Saava okuva ku TV10 gano mazima oba kakati awo amazima ge galiwa ayogera nga atalina maanyi agamba mbu simanya ye aleeta mazima gano ge mazima naye njagala ombuulire kakati sebo Ddiini Lubowa Saava era Mpuuga the Mapuuga akyali mu NUP ekifo yakigula oba teyakigula katugende mu bigambo by'omukulu amanyiddwa nga Rop Joel Ssennyonyi byagenze mu maaso n'okuba nga oboolyawo ajjayo kwegamba ajungulula obulimba. Ddiini Lubowa Saava ampuliriza yavaayo n'agamba nti nno omukulu ono Joel Ssennyonyi yaculumpanya akawumbi k'ensimbi kalamba mu kunoonyereza oba kwa ripoota eyali eruma omukyala amanyiddwa nga Bamutwala eyali ssenkulu oba akyali ssenkulu wa Uganda Airline. Ampuliriza gwe munnayuganda ali eyo ebigambo bimala okubeera nga bibookya ate ne bakyusa ne bagamba yaculumpanya akawumbi kamu mu obukadde 4 bamala okubeera nga nebyo nabyo biganye oboolyawo baagala okufikisinga akawumbi akamu mu obukadde 7 ezaweebwa ba komishona Mpuuga nga yatwalako 5 kakati
bavudde ne bagamba nti ono Joel Ssennyonyi oba oliawo yachulumpanya akawumbi kamu mu obukadde 7. Simanyi oba mubitegedde. Ntegeeza Dini Lubowa Sava yasooka n'agamba nti Joel Ssennyonyi yachulumpanya akawumbi kalamba kwa ripoota eyali eruma omukyala amanyiddwa nga Bamutwala Ssenkulu wa Uganda Airline. Then bimala okubookya nga biganye ne bavayo ne bagamba nti yachulumpanya akawumbi kamu obukadde 4. Bimala okubeera nga bibookya olw'okuba waliwo ssente zaali zifulumye ze batuuma Service Award so nga abasajja baazibba akawumbi akamu mu obukadde 7 ezaweebwa bampuuga. Kakati Dini nadda agamba mu kiseera kino nti ono abanjibwa akawumbi kamu mu obukadde 7 kwa ripoota y'emu ssente ze zimu azazikyusa emirundi egiwerera ddala emirundi 3. Yasooka kawumbi naddako akawumbi kamu mu obukadde 4 naddako kati akawumbi kamu mu obukadde 7. Rop Joel Ssennyonyi agambye bw'ati njagadde oba oliawo tuyite mu kiwandiiko kino. Dini Lubowa Sava bwe yali ayogera ku ssente zino zonna yavaayo n'ategeeza nti alina amaloboozi audios oba oliawo eziruma oba ezirumika omukulu ono oba ezikakasa ti Joel Ssennyonyi yakwata ssente zino. Agamba bw'ati Joel Ssennyonyi agamba nti nno abantu bangi bajja kuvaayo nga bageraageranya akawumbi akamu mu obukadde 7 ez'abakomishona n'okwagala naffe bagambe nti zimakinga bulungi nnyo oba oliawo ne ripoota gye batusibako nti tetwagiggusa kubanga eno bagamba bali batwala kawumbi kamu mu obukadde 7 nange bajjuliriza mbw ate oba oliawo natwala akawumbi kamu mu obukadde 7. Agambye bw'ati agambye nti nno tukimanyi bulungi nnyo nti waliwo bapropagandist ba NRM oba oliawo abalina be bakolera abantu abalala nga bagenda mu maaso okutusiiga ekifaananyi kyekimu n'okugyawo ababba ssente z'Abannayuganda. Naye ffe tetugenda kubafaako kubanga tukimanyi bulungi nnyo nti ebyaffe byebala. Era n'agenda mu maaso n'okubanga bagamba nti nno balina amaloboozi balina obutambi era balina n'obukakafu. Obukakafu obwo babuleete babukube ku mmeeza. Najja ne nkugamba nti Joel Ssennyonyi yavaayo n'aklerifayinga ku nsonga eno era yayita ku mukutu ogwa NTV n'ategeeza nti nze omulimo gwange mu kiseera ekyo nga nkyali ssentebe wa Kosase omulimo gwange gwali kulondoola ripoota mu bitongole bya gavumenti. Bwe nalondoola ekisaawe kwegamba airline y'eggwanga Uganda nenkizuula nti mulimu emivuyo era nenkola ripooti eyali ejjudde omulina omukyala amanyiddwa nga Bamutwala. Omukyala oyo yavaayo n'agamba tetulina kyakumukola era yamuwa omulimu ye waali oba okitegedde bulungi. N'agamba ripooti nagikola neggwa nenjitwala eri sipiika n'agigana okujja ku fulo ya palamenti. Kati kunze yakola ripooti neyagana ripooti okujja okubaganyizibwako ebirowoozo eri ababaka bonna ani yalya ssente kubanga omulimo gwange kuŋŋaanya ripooti nkakasa nti yeeyo. Kati naliira luddawa. Joel Ssennyonyi jjukira gye buvuddeko ng'ayita mu bannamateeka abo abamanyiddwa nga peace advocate yavaayo n'agamba agenda kubeera nga atwala Dini Lubowa Sava oba oliawo mu mbuga z'amateeka. Dini Lubowa Sava bwe nali ku mukutu ogumanyiddwa nga Vic Exclusive nabagamba nti Dini Lubowa Sava ali ku mulimo era ne mbagamba Dini Lubowa Sava nekkomera oluusi ayinza okuba alyagala kubanga lijjuliriza omuwendo gwe ne mu kiseera kino ayinza okuba agamba bakama be mulaba nze ndi mukola bannange muteekeeko balansi wange omusajja mmunyeenya nemeddemu era nemezaamu. Jjukira yagambye agenda kuba omukulu amanyiddwa nga Joel Ssennyonyi emyezi 2 mirambirya. Ogenda kuba oyogera ki Dini? Ogenda kubeera oyogera ki? Kale tubuulire emyezi 2 ogenda kuba oyogera ki? Kuba already ensi yategeera nti oyogera bya kisiru. Kati kale Joel Ssennyonyi agenze maaso n'okubeera ng'agamba bagenda kuteekawo abantu bangi oba oliawo abagenda okujja bakola ebipropaganda byabwe mulina okubeera nga mubyerinda. Naye kirungi bannayuganda kati babuufu era nga bagamba ffe twava dda ku bigambo by'abantu ne tusalawo oba oliawo tufokasinga ku kununula bannayuganda. You will now see more protesters
nga bateereddwawo oba oliawo nga baba paradinze okubeera nga battattana oba oliawo erinnya eryaffe abali mu opposition. Jogero Senyonyi agamba bw'ati ti Bobi Wine bamuteekako ogw'obusiyazi n'okuwagira abasiyazi nanga abantu be bamu mubawulira nga bagamba nti palamenti ya Bungereza yenteekamu ensimbi kubanga nkola bye baagala nga babasiyazi. Propaganda mungi atambula. Njagala eyo ensonga ya ddiini Lubowa Sava nayo tugiveeko. Wabula ddiini ebizibu ebimu ku ebyo byayinza okusanga kwe kubeera nga gavumenti eno evuddeko ajja kubeera nga akyejjusa. Yandibadde atwala ekyokulabirako bino byange. Yandibadde atwala ekyokulabirako eky'omukulu amanyiddwa nga Sipapa gyali luddawa. Yandibadde atwala ekyokulabirako eky'omukulu amanyiddwa nga Brian White. Njagala kubeera nga ensonga ngivaako ngiteeke ebbali. Bwe mba nga ngitadde ebbali nzikiriza nkutegeeze nti gye buvuddeko waliwo omuvubuka eyagenda maaso n'okuba nga akwatibwa era n'ateekebwa mu mbuga z'amateeka n'asibwa emyaka 6 ng'ensonga gye bamuvunaana kwe kubeera nga yatyoboola Jero Museveni ne famire ye. Kakati waliwo omulalaze tolaba nti oli yali atyoboola n'onaze agamba gasiya buloolo. Temugenda kubeera nga mwe mutuvuma mutukola bye mulya mwagala ate ffe tudde buzzaawo tubasinikire mannyo tetugenda kubeera nga tubitikkayo. Kankuwa katambi kano kimuhoze kireegaagamwa g'embizzi n'ebiyindoyindo by'embizzi n'agagaso g'embizzi n'agagatu g'embizzi n'ogogubuto kitambula kibigula ng'ekikazi kisinika ebinyo tekina magezi kibuli epama mu ngoye nakufuka mu ngoye nga kinywedde omwenge kugambye mmwe temutuvuma musinika ebinyo buli anaabagambako yanaasibwanga munaasiba nsi yonna mukola birungi muli bamalayika komanyoko kitunulanga agagatto ga kitaawe waakyo komanyoko kire gugubuto n'oguwalata ebimatwalako enviite mubira abatumbavu munonooza ebitabakwatako mwe mute butambi nga mutwewaanirako wata vidiyo emu eyanyiiza Obuganda ffe tetwakwala tetwakugamba kulwaki mwefudde ab'ekitalo ennyo we Mungu kitunulanga akatogo akagagidde ku lumbe kumanyoko kitunulanga kye baliddeko emmere kye kitunulanga ekyebase ogusajja gukulu kulaba agamwa laba agayindo kino kitunulanga embizi tekikuta galiyanga mbizi gafuukuula embuto kiswankula gulabe gumuhoozi ebinnyo temutwesinisizaako ebinnyo mwe mutuvuma naye mwe temwaga tubavume temwaga tubagambeko mweyita ki bwe mwajja okusenga mwatwala nsi yonna ensi muginyunyuuse buli wamu mukabbye buli wamu munyunyuuse ne muliddeyo obuveera mukombye amasuwaani mukombye ebikopo abasepeje mugakombe mugabotoddemu ebituli komanyoko yako komanyoko kisiraani mmwe bisiraani mmwe mbizi mmwe mujje munsibe ndi ofu masakalodi kabojja kumanyoko mbizi mmwe mwengaye mutuvuma tetubaddiza mwani abasiba kugambye abaana abasibye bamakomera ndi babavuma ku TikTok stupid mwe muntu wa mmere mbuza mwe muntu wa mmere mbadde mmwe kyakulabirako wekimuhoze kimusevene kiyimiriza enguzi kisinika ebinnyo sigwagaba enguzi mu parliament abaana bowe enguzi bana banyoko bana bakitawo tumbavu kati enguzi enakumadde mu ggwanga eggwanga mulibebeza mulitambuza nga nfuddo ebyamwe bijjira ku nga sinnaba kubeera nga oba oliawo nkutwale wala nzikiriza nkutegeeze tino bino ebigambo Bobi Wine yabyogera nti singa onajja notta Bobi Wine wagenda kujjawo ba Bobi Wine bangi botajja na kusobola kubeera nga oba oliawo omaintaininga ekikolwa kino tukirabye ng'abantu bangi bajja bakivumirira oba oliawo okubeera nga ate mmwe mukola ebyambyone kwegamba abavaayo ne balaga obutali bumativu eri mmwe ate ne mugenda mu maaso n'okuba nga mubasiba emyaka emiyitirivu. Nze siina buzibu na kusiba muntu awemudde mu mpemula bwetyo naye omuntu akritisayizinga yes oyo ye tewalina nsonga lwaki mumukwatako. Munzikirize nina akatambi akanyumidde kale akatambi oba oliawo tekajja mu mboozi zaffe oba mawulire gaffe naye njagadde nkaleete tukalabe. Nze kanyumidde sikunyumira kwokka wabula kanseseza nenjagala naawe muganda wange okawulireko kakwatibwa muganda waffe Kasuku Kuku Wazabanga. Nemugamba nkwise kunyamba nakulaba kiki kigenda mu maaso mu bulamu bwange tokyayagala kusula waka obuyambi wabulekerawo kati nze nkola entya ne mugamba laba wenfaanana yatayaseka Amasasi n'atambula n'agenda n'angamba Namawunyo wali erinnya lyali yampita ngolo yava ku gali aga sweet yala kyayagala kumpita mu sweet anga yantuma erinnya Namawunyo nangamba
wabula namawunyo wabula kaseka kubira abasajja balina empisa embi wabula ninda erinnya ate pye byanakola musasire gwalina mawunyo nga yerinnya lyeyantuma nga yantuma namawunyo nangamba gwe namawunyo kati ate kulya namawunyo kati ogasako n'okubeera nga tofanika n'olinga eyafedda n'olinziro kati ekigambo namawunyo todda mukyogera ate weyali ampita ge mazima amatu naye omusajja oyo agenda kufiira mu geyeena enkuuze batandika ozikuma kuba nga bwate wampita kale nemugamba kubanga yali akiri used erinnya okulimpita kati kyebamugamba nemugamba nkuyise kuntaasa naye kale ate otandise kunnangira bulangizi kyava ngamba ye kannamawunya akato kaliwa kekaana kange kubira oli omusajja yalina ettima okuva kuasasira yadde ekitwadde omwana oyakala ku makya naza naye nga naye mwennyini amuyita munamawunya omuto kannamawunya abasajja babaloga ne babawunza oli nasigala ngaalinga oba ekitategeereke mbuye kannamawunya akato kaliwa kati namugamba ati eri natambula nagamba sanga nako kaddugaddeyo kadi nako kazzeemu era kinene ekyokudya osaa mwenna mwekubye kiwi namugamba kiwaaliwa namugamba tewali yekubye kiwi wabula nze nkedde ku makya nga ndiwe nti ate omwana toddamu muyita erinnya omwana yeye mulamu kati natulika naseka nagamba ebyo binangwa nkoto eggye ery'eggwanga Uganda nerino eggye lya ggwanga yinza okuba kyenjogedde nga nsobezaamu kale katukyogere nga bwe kyawandiikiddwa eggye ly'eggwanga Uganda erya People's Defence Force UPDF olunaku olw'eggulo lyatandise okubeera nga liwandiisa abo bonna abaagala okwegatta ku bitongole ebikuuma ddembe olunaku olwajjo oba olyawo ekitongole kya Land Forces ekisangibwa wali ebbombo muganda wange mu disitulikiti ey'Eruweero kyasobodde okuba nga oba olyawo kirondamu abo bekisobola okubeera nga kikozesa era munnayuganda yenna ng'owulira eggye ly'eggwanga Uganda nga likusanyusa era nga n'ensasula nnungi okamala gendayo genda weewandiise onaga nti emirimu gyabula mu ggwanga kale byebyo naye nga wali bali mu kulondamu oba olyawo abaagala okubeera basunsulamu abaagala okubeera nga beegatta ku bitongole oba olyawo ebyamagye okuli poliisi Uganda ekuli poliisi UPDF n'ebitongole ebirala byonna so ekiri eyo byebyo ebiri eyo bwe manga nvuddeko eyo waliwo amawulire aganneewuunyisizza ge gano nti omuntu asobola okubeera ng'ayina yunifoomu y'amagye g'eggwanga yunifoomu eno ng'amaze nayo emyaka era nga ayina ne ku mikolo egy'amagye agenda omuntu ono nga tebamumanyi kino kyanneewuunyisizza nnyo ne ŋŋamba kino ekitongole ekya ISO nga kikuliddwamu omwogezi wakyo amanyiddwa nga Major Charles Kabona omwogezi w'ekibinja kino ekya UPDF yagenze maaso n'okuba ng'avaayo n'atugamba nti bakutte abantu babiri oba abasajja babiri bano abagambibwa nti oba olyawo beeteeka mu bitiibwa by'amagye era nga balina n'ebyambalo mpuliriza akatambi kano keetaaga okalabe then naawe ompe endowoozayo omuntu ayinza atya okubeera mu magye g'eggwanga amazima ga Katonda ayinza atya okubeera mu magye g'eggwanga omuntu ono n'atuuka n'okubeera nga buli ranka agirina n'atuuka okubeera nga ebyambalo by'ayina biri original sigamba nti nno fake
ne byonna nga biri original nga mugamba temumumanyi ng'ekintu kino abadde nga atambula nammwe ne ku mikolo ng'abeerako ne mugamba nti ate mubadde temumumanyi. Nalabye wano nga walinga waliwo omuzannyo. Njagala nawe osooke wekkaanye akatambi kano, njagala okekkaanye eddakiika ziringa 3 ku 4 ze njagala nkakuweeko then nzije tuweyonge. Tumukwatidde wano Kasangate naye tugenda mu maaso nga tunoonyereza okulaba yabifuna atya ate obutunasanga abadde akwagala ne Sento. This is Major General yiyo. Military stores which are involved. These are UPDF senior officers caps. These are ranks. We have captain, we have major, we have lieutenant colonel, we have colonel, and we have major general. All these military stores were found in his house. Twakwata ono Sentongo Adams abadde ayita kuba lieutenant colonel wa UPDF ngaina ebintu byamaje ate mutwanye bulungi musango zino ngatoza feza amaje. Twamukwatira mu kitundu kibayita Kasangati egayaza village. Zino zama zine kofiira za senior UPDF officers. Wano mulaba yali mu biseera bye ebyedembe obano mukyala we nga yambadde uniform za feza UPDF. Wano zino kofiiro zilaba ceremonial za senior UPDF officers tenye kuzambala ku mikolo. Zino pips oba enyota eno ya captain, eno jira bulungi nayo captain, zino za major, eno lieutenant colonel. Kati obadde nga kusooka bali abantu nga bamulaba nga ali captain naye abadde nga agenda nga erinyisa n'afuna eddaala lya major n'ava ku major n'afuna lieutenant colonel naye abadde ne pips za full colonel nazo muziraba wano ceremonial pips oba ranks za colonel naye wano ate abadde nga ye promoting ze natuka ku major general wano abadde afuuse 2-star general naye ffe twamukwata nga ayambadde ranka ya lieutenant colonel. Eno toy pistol yabadde nga akwata nga agenda kukola ebikolwa ebimenya mateeka. Toy pistol giraba zino uniform zaffe. Eno toy pistol singo gikwata ekiro noyambala uniform oyinza kuteeka roadblock mukubo n'obba bantu naye abantu bajja kulowooza abadde nga babba maje ga UPDF. Ato giraba buno bulaba eno radio call nayo giraba oyinza kulowooza ntuufu ya Motorola naye byonna abadde bukozesa mu bubbi. Abadde nga agenda mu maaso nga ayina na batoon nayo giraba bino byonna bya security eno ya Uganda Police. Kati singa omusisinkana ayina uniform ayambadde bulungi, ayina radio call, ataddeko ranks, ate nga yenyigira mu bikolwa ebikyamu olowooza senior officer wa UPDF wa ayinyigidde mu bintu ebimenya amateeka. Kati tumukute bali babiri ayina ne sekande Hannington mujja kubalaba enambo nziraba nazo zino njingire sizaffe naye byonna abadde nga abikolesa mu bikolwa bya kumenya amateeka. Ate balala badduse ne zino uniform zaffe muziraba zino uniform zaffe. Senta tubulireko ebintu bino wabifuna otya? Afande tuna mu kamera. Oli musirikale? Tutunulire naye. Ate bino wabijjawa? Waliwo ani? Ye yabikuwa ali mu maje. Yani. Akati Sentongo bakubuuza oli musirikale kubanga balaba oyambala ebitiibwa byamagye ku lieutenant colonel. Kati bategeeza oli musirikale oba tuli musirikale. Sentongo ng'olina ennamba ala yetunda mu kamera. Laba mu kamera Sentongo ate ennamba ebeera y'abakulu. Sentongo ennamba yiyo ani yagikuwa ennamba wagijja wa trainingako oba tetutegeera wakola question ne officers tetutegeera kiti. Tunule Sentongo tuma mu kamera otuwulire ennamba gye wagijja. Ebintu bino bibadde bikuyamba mu ki obadde obikozesa ki? Sitanga koko sibbanga koko. Tunula mu kamera. Era siferanga koko muntu no. Obadde obikozesa ki?
naye negomba obusirikale nga bakulu. Lwaki tewagenda no training? Nagendangayo naye nga bwe ngenda ebangamba emyaka gyange giise. Sentonga ebyambalo bino biri origino. Ofisha nabikuwa. Ne ranks zino zijjawa. Nezijambuya. Okay, ako ke katambi nze simanyi ndowoozayo gwe kiki olowooza kukana akatambi. Newe mbanga nkatunuulidde amazima amatuufu gali nti tosobola kuvaayo n'ogamba nti omuntu abadde nga mu yunifoomu ez'enjawulo n'ez'emikolo mmwe nga temumumanyi nga ne ku mikolo gyennyini seremoniyo bikoze bitya nga nawe abeerawo ne mugamba nti n'omuntu ono temumumanyi tosobola kubeera ng'okinnimba. Katono nnyo katutuukeko kasokoso ampuliriza. Omubaka amanyiddwa nga Ibrahimu Ssemujju Nganda Amasasi ne Tiyagasi binyoose wali ekasokoso babadde bagenzeeyo ku bano be bamenyera amayumba era olutuuseeyo ne bagenda maaso n'okuba nga boogerezeganyamu n'abantu poliisi awo weetuukidde amasasi ne ganyooka era Ibrahimu Ssemujju Nganda akwatiddwa n'omubaka amanyiddwa nga bali mwezo ne nagenda maaso n'okuba nga akwatibwa oba oliawo byebiri saidi zeye kasokoso saagala bbirwako kubanga bano abasajja ba Ibrahimu Ssemujju Nganda oba bakola ki nze ng'omuntu omu nze mbatankana sinti siba opposition naye engeri gye bakwatamu ebintu byabwe oba oliawo abamu etuleetera obutaagala mawulire gaabwe kubeera nga tugafokasingako kigambo kibadde kigaali yenva kino oluzungu. Kale Ibrahimu Ssemujju Nganda akwatiddwa n'omubaka bali muwezo ku nsonga za byattaka naye nga bano nze okuva Ibrahimu Ssemujju we yavaayo n'agamba nti mpuuga muganda wange mukwano gwange nasoma naye sisobola kumuvaamu ne mmanya Ssemujju Nganda nkwagala nnyo naye ebituli nkulinamu biri byamafumu agafumita ensolo. Kale njagala kubeera nga baganda bange nkwata akatambi kano nako nkabawe. Robert Kyagulanyi Ssentamu olunaku olwajjo yabadde ku NTV. Ku NTV abantu bangi programu eyo temwagirabye olw'ensonga yabadde yakubera ku mpewo ku ssaawa 2 ez'okumakya naye yagenzeeko leeti. So mbadde njagala muganda waffe munna Uganda 256 yagitutemeetemedde nenjagala oba oliawo nammwe njibaleetereko interview eno mugirabeko ng'ennyonnyoddwa mu Luganda n'Oluzungu tusobole okuba nga tugirabako tutegeere oba oliawo Kyagulanyi yaani yakalambidde nno eba naye akasajja kakaluba bwe liba gumba mu nsolo oba lya sayidi ki Kyagulanyi mukama yakutuwanga kirabo. Munzikirize mbawa katambi kano ate tusinkane mawulire amalala ngenda kubeera nga mbatuusako President Robert Kyagulanyi Ssentamu butereevu. Omuntu yenna ndaba nga tumanyi kigenda maaso His Excellency President Bobi Wine bamuhostinze ku NTV enkuba egenda kutonya. His Excellency bamuhostinze ku NTV ne bamubuuza ku bintu bingi nnyo. Ayogedde ku bintu nga corruption, ayogedde ku ongoing national tour egenda maaso essaawa zino nakuona ku bintu bya mpuuga maaso nga video egwo ojaba obiraba. Tulabe side ya His Excellency abantu abasinga gye badde batalabangako ng'ayogeza passion ng'ayogeza ekisa ng'addressing abantu ku NTV. Yes. How was your experience yesterday in Bundibujo after you resumed these political activities that you are carrying on? We know that you were stopped, but still you were able to talk to the people there. What do you make of that whole situation, how it was yesterday? Presenter mbuuziza nti twalabe ebigenze maaso bakuyimiriza ne bakulemesa okwogera eri abantu bo. Abantu abangi abadde bazze okulaba ne bakuyimiriza ne bakulemesa okuba addressinga. Katulabe His Excellency yamugambye. Actually, yesterday we were not able to address the people of Bundibujo. We only stopped at opening our office and spoke to a few people that were at our offices. We encountered numerous roadblocks on the way to Bundibujo, but we managed to go past them. However, at our very offices, before we entered Bundibujo, when we opened our office, before we could even proceed to the radio station that we had paid and booked to speak to the people of Bundibujo, and then later go to Boma grounds, which we had also paid for and secured. Our public address system was there, and the police and all authorities were informed and notified, just like it was agreed between our leadership
and the police. But as usual, His Excellency akugambye mu clip eno nti polisi bafuna obukkiriziganya wakati waabwe ne NUP ne ba leaders ba NUP nga bataddewo conditions ze balina okumiitinga. NUP ne His Excellency ne bamiitinga conditions zino ne bava e Kampala ku headquarters ne bagenda e Bundibujjo, polisi n'ekyusa goalpost. Singa omaze akaseera ng'ondaba nakola video n'enkubuuza olowooza no national tour naba successful oba nedda, wagenda maaso n'ompendowooza mu comment section n'engisoma nga basinga obungi ku mmwe nange kennyini nga tubirivinga nti bagenda teekawo resistance, bagenda teekawo embeera egenda okulemesa national tour eno ogenda maaso. Tubirabye nga bigenda maaso e Bundibujjo, goalpost zakyusibwa. His Excellency ne bamugamba tokuŋŋaanya abantu mu Bundibujjo ku Boma grounds. Agenze maaso n'atugamba nti baali baasasulawo, radio station baali bagibookinga nga poliisi baginotifyinga, ne poliisi negenda maaso negamba nedda, genda mayiro 3 gy'okuŋŋaanyiza abantu bo, genda mayiro 3 okuva ku Boma grounds gye wabadde obookinze gy'oba addressingira abantu. Tweyongereyo. they acted out of the law, assisted by the military, blocked the road, and we could not go on with our activity in Bundibujjo as planned. Yeah. So, you know, time and again, your leadership, you keep meeting the police or those in the government, and you agree on particular issues. And this is where many people are concerned that what is it exactly that you agree on and who is abusing it? Because, for example, if you are allowed and you even tell the public that we are resuming our political activities, for example, for yesterday, we are going to be in Bundibujjo at a particular ground where you even pay for, then how comes that the police come again and they stop you from doing actually what I assume you agreed with them? Yeah. Presenter abuuza ebibuuzo eby'omugaso. Katusibeta agenda buuza bisiyaga maaso awo. Abuuza His Excellency naye mutugamba mu bookinga mu meetinga police ne mukkiriziganya, ate police ne yekyusa biki ebyo mukkiriziganyako ne police. Ne presenter yeewuunya nti mukoze meeting leero enkya muzze kukola lukuŋŋaana ate otugamba police yekyusizza. Katwabe His Excellency kyeyamugambye. That was not the first time. You remember we were blocked from going to Kamuli, even when everything was set and everything was notified. Police was notified and all other security agencies. The same thing happened when we were going to Bugwedi. Of course, we engaged the police again. We are trying as much as possible to be moral, to take legal lines, and to avoid any confrontation with them, no matter how much they try to push us. The same way we were going to Masaka. They blocked, before they blocked the road, you remember there was an accident, which was very many miles away from us, but the police decided to target on us. Of course, they couldn't find any way to, involve us in that, and that passed. So we went to Masaka, although they never allowed us to use the main road. But coming to Bundibujjo, this was more than, I think, beyond the 10th time that they're doing this. You know, they have put all manner of conditions, all stringent conditions, and we've abided by them. It should be noted that in venues where other political leaders and other entertainment activities take places, they don't allow us to go there. His Excellency amuzemu anse ensufu ennyo, amujukiza Kamuli n'amujukiza Masaka ne Bundibujjo yennyini nnyini nti tugezaako okufolenga amateeka ge batugamba, batuteekako conditions enkakali ne batugamba mukole kino, enkya ne bakyusa ne bagamba mukole kino. Wadde nga political parties endala bazikiriza okuŋŋaanira mu bifo bino, NUP bagigaana, His Excellency bamugaana. Kiina waasi nnyo nti bamugaana okukozesa oluguudo main road ne bamugamba yita mu ppanya nga batagetinga ki aleme kufuna abantu. Naye ate ekisinga okuswaza bano abantu nti wadde ayise mu ppanya, wadde bamugambye genda mayiro 3, numbers ziwera, abasinga numbers. Njagala nkubuuze essaawa zino gwandaba, olowooza bino bigenda kukyuka? Olowooza ekiseera kigenda tuuka poliisi egambe yes kati omiitinze condition zonna tandika okukozesa main road, oba ogenda Masaka kukozesa Masaka road, ojje omiitinga abantu mu kifo kye wasasudde, ojje ogende ku radios wadde obookinze
nga tewali resistance. Olowooza akaseera kajja kutuuka poliisi egonde egambe nti naawe oli citizen wa ggwanga lino, egambe nti ebintu bikoose nga wabibuukinze, ereme kukyusa goalpost. Biteeke mu comment section wansaawo tweyongereyo. We were meant to be in Masaka at the Independence Square where all other political leaders go and address people. We as NUP, we are blocked. The same thing in Boma grounds yesterday in Bundibujo. They blocked us. Like they keep blocking. They even block us from using the public roads. So it is clear that the police is trying as much as possible to provoke us into violence. But we refuse that because we know non-violence is actually much stronger than violence. We are trying as much as possible to show the people that we are the moral guys and the police are the bad guys. And omanyi waba akuli ya myaka gy'ekyenda nga tewazaalibwa 12 nga toli Gen Z, wawa akantu ke twakolanga nga mukuba akalayini mu ttaka n'ogamba omuntu kasale oba oli musajja, kwegamba oba omukyokooza n'omugamba kasale oba oli musajja olabe ekiddako wakasala ne mutandika okwekuba ebikonde. His Excellency akugambye nti poliisi eri kuba kyojja etaddewo akalayini bagambe mu kasale tubalageko. Ne His Excellency ekigenda mu maaso akimanyi ne Nopo baganya osala akalayini ako, balemeddeko bo bagamba tujja kikola peacefully. Wadde mwagala kukuma muliro tetujja gukola ki gukuma, tujja kujja n'amazzi tuguzikize. Poliisi His Excellency akugamba nti etaddewo obukodyo bwonna bwonna esobole okubateekamu embeera beekyawe batandika okulwana, baveyo bagambe NUP eri violent, therefore temuddamu kuŋŋaana. His Excellency game agimanyi, muntu wa myaka gya 9 amanyi nti osala akalayini ako ekikonde kigenda kunyoka. Tweyongereyo. That's unfortunate. That's a very big taint to the security agencies, to the national police, which is supposed to be keeping law and order, protecting people and their property. But now police is reduced to playing politics. That's very unfortunate. But I insist that we shall maintain our decency, we shall maintain our non-violent nature, and the police will continue to expose itself until a time when people will not take this anymore. Omanyi kibanga kuvuma muntu n'omuvuma nga takuddiza n'omukuba olwina atambula n'avaawo. His Excellency akugambye nti bajja kweyongerayo nga bali non-violent. Mujja kwagala okukuma omuliro, tebajja kuzza muliro. N'agenda mu maaso n'emphasizing point n'agamba nti kyannaku nti poliisi ate erina okukolera abantu, erina okubeera impartial, eri involved mu politics. Behaving nga erina invisible hand gyekolera, kankose olulimi bwe lutyo. Eringa erina buuso ow'enjawulo agigamba nti onakkirizibwa notakkirizibwa. His Excellency akugambye tajja kupondooka, akiremeddeko, ajja kupreachinga message ya non-violence, agende mu maaso yeeyongereyo ne national tours, tajja kukakkana. I want to assume that one of the major issues that come out in your discussion with the security personnel, it is about the particular route that you should use when you are going for these mobilization tours. They have always raised concern that you are supposed to use particular routes to these venues. When you discuss that, does that come out of this discussion, and is it always clear to them that this is what the route you'll use, and you also agree with them, or it is something that changes laterwards and you just discover that some changes have been made? Kakwestion kasufu nnyo. Presenter mwagadde abuuza His Excellency nti kyasinze okuyiga mu situation ezigenda mu maaso zino ekintu ky'amakubo, okugamba nti enkya ngenda ishaka ngenda kukozesa ekkubo lino. Nambuuza mukkiriziganya ne poliisi kubanga ndowooza naye abaddeyo n'abya ebigenda mu maaso wadde akolera NTV. Akirabye nti wayinza obutabaawo bwenkanya nti omusajja ono ajja okukozesa oluguudo ne bamugamba agenda mu ppanya. N'amubuuza ddala ddala mukkiriziganya nti ngenda kuyita mu luguudo luno olugenda ishaka, oba poliisi etuuka ekiseera ne yeekyusa. Katulabe His Excellency we yamuzeemu. Always agree about everything. And they put conditions. They say, go secure permission for this venue. We do secure permission. They say, secure and pay for the radio stations. We do. Notify all security leaders in the area. We do notify them. But they just change. They just show up and say, no, you cannot use this road. This is an order from above. Now, this event cannot go on. It's an order from above. Just like yesterday,
all of a sudden, they said, no, you cannot use the venue in Bundibujo, and they sent us 30 miles away from Bundibujo. They said that's where we're supposed to address a rally from. We didn't book that venue. We don't even know there. You know, we went to Bundibujo. We secured the venue and paid for it in Bundibujo. So we cannot go anywhere where we're not even sure of our security. And like we've said, His Excellency akugambye bekyusanga chameleon. Baine endagaano bagifunye myezi weeks before. Wabatuuka mu kifo batuuse Bundibujo ne babagamba temugwera ku Boma grounds mugende maila 3. His Excellency nakugamba nti tebalina sure nti gye batusindika wali safe, wali secure. Tulabye events ezigenze maaso mu America week eno nga presidential candidate most likely omuntu agenda wangula akalulu mu America Donald Trump bagezaako omukilipi nga bagezaako kumujjawo saga ko saluzungu video bajaji flagging ku YouTube nekitegezo kitegedde tulabanga basindika His Excellency okuva ku venue gye yabukinze owali security ye gye ba patrollinze gye bamanyi nti tuli safe one bamugamba genda maila 3 mu kyaleyo munda sagala gamba nti waliwo olukwe siri propagandist naye tukakasa tutya nti wali safe. His Excellency ye concern ja raisinze kimungamba mbukinge Boma grounds wentuukawo ne mukyusa goalpost ne mungamba ngende maila 3 obatalina masanyalaze nkakasa. I'm sorry to say abantu abave Bundibujo nekira kati wali masanyalaze gye bamusindika zinzo oba nsozi simanyi abimanyi biteke mu comment section wansaawo tweyongereyo. Numerously, if the police wants us to talk to the people 30 miles away from the venue, we agree. We have no problem. We can go there later. But we want to follow what is agreed upon and what is paid for. Yeah. I want to believe that still you managed to pass on your message to the people when you were there. To you, that does not make any difference. For example, I want to assume you are just a few meters away from the heart of Bundibujo town. I want to think that that gave you even a benefit that you are able to address the people. Why would you still insist on going back to Bundibujo as you indicated to me yesterday? But the President Anjagalo very serious. I'm not being rude, but I'm sorry, try to be serious here. When I come to a carbon, when jamu bondi ye motoka, nengamba Anjagala gula Subaru, nenkola deposit yange nenjiteekayo. Nenzirayo wakane ngamba nkomawo next week kola ki kugichima. Nenzijjango mpa primo, lwaki ntwala primo. Nasulide Subaru. His Excellency akugambe yasasulya venue, ya bookinga radio. Chimu mugamba agende maila 3 nga agreement yaliwo singa mwaite mwagala kwese ekifo ekyo lwaki temwamugamba booking maila 3 zimwagala muwe sawa zino bwe buzibu His Excellency bwalina nenupe sawa zino. People were in Bundibujo. They were all full in the venue where we're going. Boma grounds was full of people. Bundibujo town was full of people waiting for us to head to Boma grounds. That is where we were meant to address people. Of course, when we were opening our offices, quite a number of people came to welcome us. It is only those that were at our office that I addressed, told them the truth, that we were meant to address them on radio, especially the young, the sick, and the elderly who could not come into the hassle of, listening to us live, wanted to talk to them on a radio station. We were blocked from that. Like we've been blocked numerously from radio stations in up-country areas. Chofala ka video ka nakalansenga ngamba nti His Excellency agenze ku NTV ne bamweda chika 3. Kuzibino tibitera kubeerawo. Wagenda ku radio bajigala. Wabagenda ku TV wabawe embere beerawo. Kugamba he's a Ugandan who is not allowed to behave as a Ugandan in Uganda. Ashtegede kateke mu comment section wansaawo. Tweyongereyo. So we just spoke to those ones. We know that sometimes our messages go far and wide thanks to social media and the people, especially young people, that pick our messages and take it there. But that was not the intention. It is within our right as a political party, as leaders, to address the population. But the regime deliberately blocks us from sending our message
to the population, which message they fear, because it's a message that exposes their ills, and it's a message that will liberate the people's minds and ultimately their bodies. I would like you to ask you, coming from the point where you're saying that your message still can be heard, I would like to know whether you think you are making progress as a party during this mobilization tours. Because, like, for example, this all week you have programs lined up. Yes. If police keeps doing the same, do you think you are hitting the target that you set as a party? Presenter abuza His Excellency nti olowooza gwene nupu mukola progressi mu program gye mwakola nti mugenda touring eggwanga, mulowooza mukola progress nga police eri successful mu kuba blockinga? Kansoke mpise wendowooza nga sinawuuza His Excellency kye yagambye. Success oba progress eyinza okubeera measured in different ways. Number one, oyinza okugamba nti NUP ne His Excellency basettinga out nti bagenda ku addressing abana Uganda. Therefore, success oba progress ejja kubeera nti tufunye eki successful campaign ey'oku addressing abana Uganda. Omuntu omulala ayinza okiraba mu mbeera endala. Njagala tukkiriziganye His Excellency ne NUP si basiru. Baali bakimanyi nti wenkola national campaign eno bagenda kunnemesa. Buli kitundu mwengenda ogenda wajja kubeerawo resistance because batya numbers, batya impact His Excellency gyalina ku ground. Eno ndowooza yange, naye ndowooza His Excellency yali akimanyi in the first place. Ne ba leaders ba NUP baali bakimanyi. So nze nnyinza okirowoozaako ne ŋŋamba nti success oba progress yeffe kutuukawo ne tulabisa nti yes ntuuse bundi bujjo muŋŋaanya okukola ki okwadressinga abantu, naye mbalabisizza nti eyo enkola yammwe ensi eri balaba. Nnyinza okirowoozaako ne ŋŋamba nti progress oba success yeeyo. Kampuli His Excellency kye yagambye. I mean, our target is to address the people, to go there peacefully and to return home peacefully, to send a positive message. We don't want to be seen clashing with the police, but they are trying as much as possible to paint a violent image of us, which they should be ashamed of themselves. I cannot say our message goes because we are constantly blocked. Of course, it paints a very negative message, a very negative image of the police, and it shows that they are partisan. Other political players are allowed to go about their businesses. But NUP in particular is being hounded left, right, and center. So this clearly shows who the regime is afraid of. It shows who the real oppositions are. But most importantly, it shows that this is a biased police and therefore has no moral authority to be the police of Uganda. Chances okwogerako nti singa His Excellency ne NUP ebeera successful mu kuaddressinga abantu, mu ndowooza ye yakugamba nti ye success yengeri gyakirabamu, naye ate n'ahintinga ku kyenkugambye ekyokulabisa nti yes munnemesezza okwogera naye ndabisizza poliisi. Poliisi tekolera bantu. Police erina side, police eri involved mu politics, whereby police erina okuba impartial. Naye akugambye nti buli we munnemeso kikola, buli we munnemeso okwogera n'abantu mbamba labisizza. Many can say that the way the youth in Kenya used the social media was in a positive way that has resulted into some changes. But if you and Uganda, there are a section of people who are trying to emulate the same. However, where is the limit in the usage of social media? Because we have just seen recently someone, a young man, was sued, prosecuted, and sentenced to serve 6 years in jail. And so to you as a leader, and normally they have always said that, you know, NUP has left its youth and supporters to abuse members of the public. So to you, where is the line drawn in terms of how social media should be used for positive change in society? Presenter alese issue ey'omugaso ennyo, issue ya social media, TikTok, YouTube, n'abantu ababeerako nga bavuma abantu. Akugambye nti ekifaananyi Kenya kye yakozesa ng'ekozesa social media okulwanisa etteeka eryayize kyanjawulo nnyo ne Uganda. Uganda tulaba nti abavubuka abato instead of okukozesa social media bulungi bagikozesa okuvuma. Nakwa example y'omuvubuka gwe baakasiba recently, twamukozeko video atanaba kugira bagende eri ku channel sawa zino. Naye nga omuvubuka ono twalaba clips ze oba TikTok ze yakolanga
nga yavangayo nakosa olulimi oli extreme nga atakingani General Museveni. Katulabe His Excellency kyamuzeemu. First of all, I want to assert that the young man that was sentenced to 6 years, that's the most stupid judgment that one can think of. It exposes our justice system. We have an RDC of Gomba, where I come from, the one who called Kisa whatever. This is a person that removed his pants and showed his buttocks to the king of Buganda and to the public. His Excellency yakugamba enkwata yono muvubuka yali unfair, yali ya kisiru. Na comparinga ne RDC egomba java. Na ugamba RDC no yavayo na kunamira abantu. Nene bamu rewardinga. And he was rewarded with the post of RDC. But this young man, from wherever he is, because he was speaking against General Museveni, he's in prison. You've seen so many people, I'm not going to mention their names, but you've seen them. The person that uses the worst obscenities against me or against those that are speaking against the regime, they get rewarded. They get positions, they become presidential advisors. So the more obscenities that you spew out there, the more chances of becoming either an RDC or a presidential advisor or whatever. So but they say that two wrongs do not make a right. So if the other group, that's how they are being awarded. For you, do you think you should? I'm not encouraging wrong, but I'm trying to show you the hypocrisy of this regime. I'm trying to show you. Kano bagena ka clippinganyo ku TikTok. A section His Excellency jabadde seemingly, kankuze kigambo seemingly, nga defending omuvubuka ono. Kyembaye bagena ka clippinga, ba failures baveyo bagambe nti His Excellency ya encouraging okuvuma. Naye owulize ebigambo bye. Akugambye ye kyalina ku obuzibu unfair treatment. Nti abantu bavaayo ne bawemula ne bafuka presidential advisor. Ovaayo n'okunamira abantu ne bakufuna RDC. Naye wovaayo n'oyogera ku state, n'oyogera ku general, n'oyogera ku family ya general nga bakusiba. Yes, it's wrong. Ne His Excellency akugambe takiwagira ekyokuvuma. Naye lwaki waliwo unfair treatment? Nti nze mpemudde nkunamye banfude RDC, banfude presidential advisor. Side eri kyakoze afunye emyaka 6. His Excellency na questioninga justice system. Obutenkanya obuli mu justice. Okugamba ndi side emu bagipunishinga. Side nane baji rewardinga. That one person does something and is rewarded with the position of RDC or presidential advisor, and another person does the exact same thing and they are sentenced to 6 years in prison. Of course, you know what that puts, what kind of image it paints for our country internationally. But again, coming back to how to use social media, we have always been clear to the young people of Uganda, encouraging them to use social media positively, but also encouraging them to be non-violent. Of course, we don't encourage insults. We encourage decency. But we also encourage our people to express their anger non-violently and to make sure that they communicate in a way that will earn them respect. His Excellency akizeemu nakugamba ebigambo byokozesa birondemu. Woba oyisawo message tovuma, tolangira, towemula. Communicating mu ngeri egenda okuleka ngo ina respect mu bantu. Naye wedda ku social media n'ovuma abantu oba painting ekifaananyi kikyamu. Abantu abadde bavayo ne bagamba nti His Excellency apromotinga obukyayi oba promoting abantu abavuma. Ndoze sawa zino akuwadde address, akuwadde stand ye wayimira mu kino. The regime, I must end by saying that the regime wants to tag every negativity to NUP. But people know that we preach positivity, we preach decency, and we preach positive and decent change. And maybe as I finalize, one of the questions I have is about your relationship currently with the Mengo establishment, because we keep, do you think what has happened? Chemanyi wano ayagala kubuuza kuwe bitano ngeri jatanisemu Mengo bichi katulabe. Between you with the former leader of opposition has somehow strained your relationship with the Mengo establishment, because we keep messages that keep coming from there
shows that possibly this could even divide coming from where? From Mengo generally. We have had the Katikiro coming out. Also speaking about, by the way, issues to do with the being abused, people from NUP not respecting the others and so on. I've not heard him say that. Yeah, but what is your relationship kind like? Let me ask you, is the former leader of opposition the Kabaka of Uganda? Is the former leader of opposition the Katikiro of Uganda? NUP is a political party and it's run at a national level. It's not a Buganda party. It is a Uganda party. We are responsible for Ankole, for Busoga, for Acholi, for Kasese, for all of Uganda. I come from Buganda. I'm a Muganda also. And in Buganda, we are all equal. Omanyi wabaddewo abantu abagala opushinga propaganda oba okuyingiza obuganda n'obukatoliki mu politics bagambe nti NUP evuma kabaka, NUP evuma Katikiro, NUP evuma ow'ebitaano, nga bagezaako okupushinga message eyo nga bagamba nti obuganda si busanyufu eri NUP, obuganda si busanyufu eri His Excellency. His Excellency akugambye nti NUP is a political party, kibiina kirepresenting abannayuganda bonna bonna, kirepresenting abacholi, kirepresenting abaganda, abanyankole, etc. So tujjewo endowooza egamba nti NUP y'abaganda bokka, eyo endowooza ya bukyayi ate eri promoted by bano abantu abalya ssente ne bagaana ozizzaayo. Okay, so you cannot tell me that tomorrow if Right Honorable Joel Senyonyi is no longer leader of opposition and we have Odong or we have Mogisha or we have anybody from any other region, are you going to tell me that the Mengo establishment is going to be angry that we changed him? No. It is wrong to try to reduce our kingdom to politics. Of course, many people have been trying to hide behind the church and behind the Mengo establishment. I'm a Muganda and I'm a Catholic. And in our Baganda culture, we don't condone corruption. In the Catholic Church, we don't condone corruption. So please don't try to hide corruption in our kingdom. It's a decent kingdom. Don't try to associate our kingdom or our church with corruption scandals. His Excellency akugambye woli amajja ne bakugamba gazzeeyo totandika kwekweka mu church, totandika kwekweka mu kingdom y'Obuganda. Togamba nti lwakuba bagambye ozzeeyo amajja balumbye Obuganda. Ensonga ziba zizo oba wazirya yimira ng'omusajja olwanyuma lutalo lwo. Totandika kuyingiza mu Baganda. Do not look for associations abagenda okulwanyinako entalo ng'oyingizamu Abaganda n'Abakatuliki kifeesinge ng'omusajja. Thank you very much. Okay. Thank you very much for speaking to us this finally, morning. If you'll allow me, I will once again drum this message to the young people of Uganda. This is your country. This is where you were born. This is where you're living. And when you die, this is where you're going to be buried. But most importantly, this is where your children and grandchildren are going to be. It is in your absolute personal interest to rise up and defend your future. Don't leave it to us. Don't leave it to the leaders. We do our part. We guide you. We lead you. We make sure we carry the flag. We make sure we carry the message everywhere. But ultimately, it's going to be you. You are the only justification to show the world that this is not a Chagulanyi matter. This is not a NUP matter. In fact, this is not an issue of opposition. So many people in the NRM hate corruption. So many people in the NRM want change. So you, the young people of Uganda, come together, tribeless, partyless, religionless, join hands and save your country. Don't reduce it to Chagulanyi or to anybody else. This is your country. We can lead, but we can't do anything without your involvement. So get involved, get your country back. If you wonder how it's done, look at the neighbors in Kenya. They did it. You can do it. You can rise up, peaceful, unarmed, non-violent, and claim back your country. Don't wait for me. In fact, don't expect me there. Let every one of us play his part. Young people of Uganda, remember, this is your turning point. Rise up and save your future before it's too late.